about 6, 8, 10, 12 hours, depending on what the starting point is. So the larger the difference, the shorter the... És ha valaki nyilván rendszeresen fogyasztja, tehát az azt jelenti, hogy a felnőtteknek ugye az egészségmegőrző dózis az napi 1 tasak. But if somebody takes it on a regular basis, like the maintenance consumption is 1 packet a day for adults. Annak túlnyomó részt akkor ilyen így szét vannak, ilyen állapotban vannak a rögzítések. Then eventually your blood cells will look like this for most of the day. Okay, so question. So it's your time now. If you have any questions, I will Nincs. Semmilyen mellékhatása nincs. Igen, tehát a szóllal kapcsolatban semmilyen mellékhatása nincs. Gyakorlatilag ezt kell kezdeni, mint egy 100%-ban természetes megfontos. Now, with regards to soul, there are no side effects. You have to realize this is 100% natural. Olyan, mint egy nagy tál, több kilónyi friss, bogyós gyümölcsöt enne meg az ember. It essentially has the same effect as if you were to eat a whole bowl full of berries, you know. Nekem vannak, ugye én foglalkozom daganatos páciensekkel. I'm working with a lot of cancer patients. És általában ugye ők legalább 4-6-ot bizonyos ideig persze, 4-6-ot fogyasztanak, de van olyan páciensem, aki naponta 10 zacskóval ivott meg, és semmi problémája nem. They usually take 4-6 packets a day, depending on their situation, but I also have a patient who takes 10 a day. Tehát nincs. So there's no side effect here. When's the best time to take core and soul? Nagyon jó kérdés, nagyon jó. Very good question. Very good. Ugye általában azt szokott tenni az alapjavaslat, hogy a szólt azt reggel, éjjogorra. The base recommendation is that you should take soul in the morning on an empty stomach. A kor, az pedig este. And core in the evening. Azért, mert a korban lévő ugye tehát a májregenerálás miatt. And that's essentially because of the liver regeneration. Ugye a hajnalban van a élettanilag is egy normális májregeneráló időszak a szervezetben. Shortly after midnight there is a natural regeneration process of the liver. És hogy erre rásegítsünk, ezért szoktam azt javasolni, hogy akkor este ígyük meg a kort. And to support that natural process, I usually recommend to take core in the evening. Ha valaki több szót iszik, if somebody drinks more than one, mondjuk ha iszik 2, azt megihatja reggel is, egymás után. If you take two packets of soul, for instance, you can take those both in the morning. De csinálhatja azt, hogy reggel iszik egyet, meg kora délután. Or you can take one in the morning and early afternoon, the other one early afternoon. És akkor ennek megfelelően viszonylag rugalmasan lehet. So that's fairly flexible. What if you taking medicine as well though in the morning? Does that affect it? Hogyha gyógyszert is bevesz reggel, akkor nincs. Azt szoktam, körülbelül ilyen 20-25 percig különbséget hagyjanak, de ez csak ilyen biztonsági időszak. I usually say leave about 20-25 minutes, 30 minutes in between, but that's just really for safety. There's not much that they don't affect each other. Ez ugyanúgy, mint egy mondjuk málna lével is beszoktak, málna juice-zal is bevehetnek egy gyógyszert. Because you could take your medicines with raspberry juice, for instance, or any type of a fruit juice. It's the same. Has your company or your product been approved by the NHS? NHS is the what is that? Health Service. Health Service. Has it been approved by the National Health Service?
Because the National Health Service, it gives scientific evidence, yeah? Has your product been approved by the National Health Service? Ez a gyógyszerek szerint az ételkészítőkre nem szokták, erre nem szoktak egy ilyen. I'm not quite familiar with the British authorization process, So the but answer is no. usually the The answer NHS is no, yeah? works with medicines, right? Drugs. It's Public Health It's England. not a drug. What, so when a patient is in hospital and is being, after had an operation, they are given food. Yeah, ice Right? cream. Okay, so has this art been approved by the Not National yet, Health but I'm Service? talking to a pharmaceutical rep that works for the hospitals who is going to help me get it into hospitals. They use McDonald's. They use McDonald's and ice cream. This can be taken as regular food. I know the answer. The answer is no. Igen, ez olyan, mint az előbb említettem, egy nagy látszik, hogy ez a gyümölcs lenne, csak sokkal töményebb és koncentráltabb. It's essentially the same as if you it is essentially. Okay, so is the fruit. Okay, just berry. I think it's Berry, but very concentrated. Very concentrated. How Yeah. concentrated is it? Because I've read the back of the packet and it's only a flavouring. It's a flavouring. It says on the back of your packet it's a flavouring. There is It's flavor. concentrated. It's a flavouring. It's like 0.001%. Or flavouring. Nincs ízesítő, természetes. Az ízesítő is természetes. Yeah, but the flavoring is natural too. I'm not denying that it's a natural flavouring, but all it is a flavouring. It says it on the back of the packet. It's a flavouring. Are you trying to say flavouring? Are you trying to say the ingredients are all flavouring? Hát a hatóanyagok meg ízesítő, igen. But the key ingredients are there, just as I explained, as well as the flavor. Jó, egyéb kérdés? Any other questions? Somebody might. Yeah. Yeah, we've got a packet here, just say flavouring. Yeah, I've got that. Where are you looking at flavouring on it? What packet are you looking at? Van valakinek egy kérdés? Any other questions? it's just to add on to what the gentleman has said. By if it's approved by the NHS, it's not medicine; it's a supplement. So it shouldn't be approved by the NHS or Public Health England, because NHS or Public Health England doesn't approve of the other energy supplements or protein supplements out there in the market. Yep. So That's what we mentioned. yeah, it's a supplement. It's not medicine. This is a supplement. It's not it says there. Anywhere else? And you know, in all it says no. Gallbladder? Gallbladder? Igen, ott főleg tehát a pornak van jelentősége, mert a porban lévő Core is more significant with related segíti az epeülést. because it facilitates the emptying of the gallbladder. Is there any age restriction on children? Igen, ez is nagyon jó kérdés. Yeah, that's a good question. Igen, ez gyermekeknek, tehát ez gyakorlatilag 14 év felett szoktuk javasolni a port, azért, mert ugye amiről már beszéltem, a klorella és a spirulinában a nagy mennyiségű természetes jód van. We usually recommend core over the age of 14. That's because the two algaes contain a fairly significant amount of iodine.
Jodi. Iodine. I'm sorry. With that, and that's good. That's good if someone's got a deficiency in iron. Igen. Yeah. Tehát felnőtteknél nagyon sok vashiányos, és a természetes jó, igen, ezt akartam mondani, hogy van még, ugye, a pajzsmirigy betegeknél is ezért kell, ezért nem szoktuk ajánlani a kort. And also, because of the iodine, we usually are very careful if somebody has issues with thyroid. Yeah. So thyroid issues, you have to be careful with cool. Ugyanígy a terheseknél csak And in case of expecting mother and breastfeeding mothers, we do not recommend. But so is only okay. formats. But so okay for breastfeeding? No, So it's very good. so is good. When someone takes course, if they are taking warfarin, Igen. Akkor az nem csinál semmit a varfarinnal. Port does not have much effect for issues with warfarin. A szólnál, ugye az van, hogy a szól, az egy picit segítheti mondjuk a varfarin hatását. Now, salt can improve the effect of warfarin. És sok esetben ugye ezek a páciensek ugye rendszeres 3 hetente vagy 4 hetente vérvételre járnak. And these patients usually have a regular blood test, like 3-4 weeks. They have to have a blood test. Az szokott lenni, hogy lehet csökkenteni a varfarinnak a mennyiségét. So many times what we see is that the doctors start recommending lowering the amount of warfarin to be taken. so if you take salt for 6 months and your blood cells all open up, so they're not clogged together, and then you stop taking salt for a month or so, will we start clogging up Sorry, again? Yeah. 6 hónap után mondjuk 1 hónap szünetet lehet engedni, de már 2 hónap után már sajnos ez egy olyan egy természetes multivitamin. Ugye mindenképpen, tehát itt mindenkinek elmondhatom, hogy aki civilizációban él, valamiféle vitamin muszáj szednie, de legfőképp természetes vitamin érdemes, mert a szintetikusítól megterhelődik a máj, és nem szépen fel. Well, it will decrease. And 1 month might be okay after 6 months, but since this is a natural, like a natural vitamin, it gets emptied out of the body. So if you don't maintain it, then eventually the effects will go back to what it used to be before. Now, port, I usually recommend taking port as like a cure, you know, so certain periods. Igen, tehát hogy 1 vagy 2 dolog, tehát 1-2 hónapig vissza a port, és akkor utána 3-4 hónapig akkor nem kell. You take 1 or 2 months of a core cure, and then you don't take it for 2 or 3 months, and then again. Do you think this would be good, core and soul with the motor neuron? Igen, jó lesz, főleg ugye a szól, mert ugye ez a kedvező központi idegrendszer hatás, az ideg sejteknek az anyagsejtének sejtének. Yes, especially soul, because this is a central nervous system disease, right? So it improves the functions of the nerve cells.
that case, what dosage will you recommend? Ez ugye mindig az adott szituációtól függ. That really heavily depends on the Oké. particular De situation. mindenképpen kettő vagy három kellene naponta. I would recommend at least 2 or 3, but it's really more complex than that. So it's both salt and core. A szóra. That's for salt. Or salt. That's for salt. A person with tumor in the spinal cord. Igen. Hát ez egy nehéz kérdés, ugye így, hogy nem látok semmilyen dokumentációt. That's a really tough question without, seeing the whole picture. De mindenképpen én, tehát minimum 4 tasakkal, most szóló beszélek, minimum 4 tasakkal, és 1-2 hónapig este egy kort is itatnék vele. What I would probably do, but this is really out of the blue, so to say, but I would try with probably 4 packs of sole and 1 pack of core each evening. What about myelonation? Myeloma. Gyakorlatilag ugyanez, ugye? Tehát ez mindig attól, hogy milyen fázisban van, milyen stádiumban, milyen egyébkezeléseket kap. That is very similar to the other one. It really depends on what state it is, what type of treatment the person is receiving. So it's a lot more complex than saying, yeah. A nagyobb krónikus betegségek, az autoimmun betegségek, a orgánus betegségek, általában ez a 4 tasag naponta, ez egy viszonylag, ezzel szoktunk kezdeni. In my practice, in case of more serious diseases like cancer or autoimmune diseases, we usually start with this 4 packets of salt in a quart. But it's more complex than that. Akkor még utolsó 2 kérdés. Okay, last 2 questions. How about overuse ligament? Overuse ligament. Minimum 2 tasak szór, jó? Tehát minimum 2 tasak szór, és 2 hónapig, tehát 2 hónapos kúrát kéne a korból csinálni. I would probably try at least 2 packets of salt and probably a 2-month run with core as well. Because I'm taking already almost 5 months. Yeah, 2 sol and 2 core. Igen, valószínűleg egy picit a felszívódáson kéne egy kicsit segíteni. In that case, there might be some issues with the absorption of core. Egy kis probiotikumot, hogyha ennek mondjuk 1-2 So what can you recommend? If you tried some probiotics for a month or 2 to improve the absorption in the digestion system, that could make a difference. Sorry. What about if this person is already undergoing dialysis? Will you still be able to recommend taking solar core? Igen, tehát lehet fogyasztani. Amikor már nyilván megtörténik a vese átültetés, egyébként a szólt, tehát a dialízisnél a szólt, a kort azt nem. Only salt. During dialysis, only salt can be taken, but it can be taken. De ugye nyilván megtörténik a vese átültetés. But once there is a kidney transplant, akkor minden ilyen egyéb átültetésnél ugye van, tehát mesterségesen ugye az immunrendszert azt gátolják a gyógyszerekkel. then as in case of all transplants, the immune system is suppressed artificially for the transplantation process. Ezért tehát biztonsági okokból, ugye nehogy kilőjük So in order to avoid any risk
any additional risk of having the transplanted organ rejected, ezért bizonyos ideig a szólt sem, tehát azt is szüneteltetjük. we do not recommend taking any soul after the transplant. Ilyen ugye semmit nem kaphat gyakorlatilag. So these transplant patients cannot get any additional